District Livelihood Support Program is a 7-year government program funded by the International Fund for Agricultural Development, the Government of Uganda, and the beneficiary communities. It was started in 2007 and is currently implemented in 13 districts in 4 regions of the country. Its goal is to improve the standard and sustainability of the livelihoods of poor rural households in the program area. This is done to empower rural households increase their food security and incomes. It also empowers local governments to deliver decentralized services. The main beneficiaries of the program are all members in the rural communities, farmer groups and vulnerable poor households in the targeted sub-counties. Banange batandika shebeta emisomo egy'abakulu mperano emisomo egy'abakulu bawulira nti aliwo project eri kuida nga project eyo eri mu DRSP nga yali ni project 5 mwali mu kulima ebigogo, mwali mu okwaya embuzi, mwabamu okubaga ekyuma kya bando, mwabamu okubaga ente edirima n'ente ed'amata. So nze bwe bambona bankoba ati muna tuwedagana amagezi tukole tutya. Nterano nze nabaino nwana bakuba nti bana embuzi nze tidibona mu mugaso munene. Ente dirima itaka lya iferino tichangu kulimisa nte dirima ate n'engeri y'okudirabiriramu. Nakoba nti nze kyendi kubona ekisinga tukole application nga yaki kwaya nte ed'amata. Olw'ensonga nti trading center yaife eno eri kulaakulana ey'erugolole. Kale ge tufuna ente ed'amata tulida kufuna ki ba customer. Most of the groups have between 10 and 15 members. These groups keep the animals amongst themselves, and we have a method whereby when the animal produces, the heifer we give them produces a heifer calf or a female calf. This calf is passed on to another group member, and this one we hope will sustain the groups for as long as the animals are still there. Group eyo yafuna ente ina okuva mu DLSP, that is District Livelihood Support Program, nga twawandika proposal twagitwala ku Igombola, olwagitwala ku Igombola, Igombola yagitwala ku district n'okutuwa ente edo. A group qualifies to get a grant after it does a needs identification and prioritization of enterprises, presents a list of beneficiaries, evidence of beneficiary contribution of at least 20% in cash or kind of the total investment cost, has a prepared proposal showing details of enterprise budget, evidence of strength by the community development officer, and is legally registered.
bakasitoma ndina 5 nga buli muntu atwala egama 2 nende siringi 10 esiringi 10 omwezi omuntu abampa emitwalo gitya emitwalo 3 nga bukikopa ekirala ne wanulita njitune siringi lumeka siringi 10 so bakasitoma 5 banfuna emitwalo 3 emindita emitwalo 15 jenta kumbali agona agokuncho gonka nga titale kugaigulo. Their livelihoods have improved because they get income from the milk, they get other benefits like the manure which they are using for agriculture, to grow food crops which they use as a family, and actually as you go to these groups you see that the general outlook of the households has improved. Ekibiina kino bakyeta community response twakitandiika mu 2007 nga tunoonya okwekulaakulanya. 2013 twaba nga tufuna ente yaife. Ente eno etuyamba kinene kuba kindakwogera nti kiri musaako. Ife nga family tujja mulimu twatema ebigada, twabedde ebigada twabireetera ente. Ente yalya, ente yatuwa ebintu bitya, ebintu bisatu. Etuwamu obusa, yatuwa enkali, yama yatuwa n'amata. Atusinga lero okufunamu, tusinga okufunamu nkali na busa. Kubanga tuwa obusa, twabeda twabutwala mu nnimiro yaki ey'olusuku. Enkali twabeda enkali eyo twafuka ku kigogo ky'abakiramu. Twabanga tufuna emmere etumala. Ali bwe ngujjamu enti ne ngutwala ku bitooke ebikyali ebito ne gupreventinga ebibuka ebiri ebitooke wansi. Tulina okulongoosa ebikaba bino biyamba ebigogo by'abantu bibigemba omusana. Tugira ne tusima kati nga wano sima ekinnya kino ekinnya nenteekamu manure kino kirira wano kino byonna birira wano ekyo kyenkola era kyova olaba nti kati enkota nga bw'ogiraba ey'amatooke iraba nga nkota y'amaanyi. Oba tompadde ebiri sikuwa oba tompadde ebiri sikuwa oteeka ku katulo era no twala gale sika gale byenkobi akiina ente yaife twafunanga ekibiina etuyambe kinene ku nnimiro y'ebigogo ku kusimba ebitooke byaife, awalala n'okusomesa abaana, awalala n'okufunamu nakavundira, n'okufunamu enkali eyo bituyambe kinene ino. Kasooka nga tufuna ente eno tulina binene bingi byetufunyemu. One, niwo tubona tuli bakairaye tunirira
tunywa amata tunywa amata buli lunaku ate twatunda twasobola okutereka ku kasente era nina okuba nti nina okulagana akatabo kano twasavinga esente daife de tufunye muki mu mata twadisavinga tusobola okutuyamba obusente obwo mbusavinga nga bwe bali yakamala emyezi nga ebiri kitundu bukyezaala esente dombaire nga ndisavinga busavinge okutuusa ekiseera bwenakoba nti kubanga nenda kwongera mu nte yindi ati mube mu nte nga 3 oba 4 okwongereza kweno yebampa program ya daily spray yampa tuteeka ku lunaku esinya 200 erudi abanga tujja ku baana ekyokubiri twanuwa kuku amata ago era tuyambire okusomesa kwa abaana abasinga tubatyaime okusinziira kufuna ente eno kituwaire okukola okuba nti tweyongeraku kuba twatandikawo olusuku lwa bogoya yetuli kusuubira nti aidatuwa sente kabiri nga twongera ni kudineda amata yo kyekoze enambye ku busente obusobose okuba nti mperera abaana ku masomero nanu abaana bange embeera ya nutrition part of it they are healthy bigogo byaife birungi bikuba enkota tulya n'abaana baife buli mwana waife yali era afuna ekyokulya tanso okulima kuduuma ebidandaali ebyo tutasa okulima nga biva mu project yenera twali titukuzanga bufumbo bwaife aye sente dino datuyamba twakola omukolo twatukuza obufumbo bwaife era twembi tuli munalega kwempeta we tuli bapeta ate datuyamba n'okuweerera kwa abaana abaidukulu baife Enterprise grants are one of funding grants to farmer or fishing groups and producer association. The grant has a ceiling of $5,000 per grant and a contribution equivalent to 20% by the beneficiaries. This grant is used for supporting income-generating activities and productive infrastructure such as agro-processing. buli omu alina obuvunanyizibwa ku nte eyo abaana balina obuvunanyizibwa ku nte eyo ne bano abakazi bange balina obuvunanyizibwa ku nte eyo ninze mwene nina obuvunanyizibwa ku nte eyo bulagodo nzege mbulawo n'alabirira era kyembagemba ndi kujja okutambula kyenkola nja n'ateme ebigada n'aleeta n'ajja amaadi n'agataawo nze n'atambula munange ono yatandika okola omulimu ogwo omukyala wange yebeeta na madamu namusaabi Suzani nagemagana ku byokukama kati nze mwene ngemagana na ku byakugiriisa nkera ku nkyo najja nano n'eisubi nagireetera nagiwa twasalawo tugikama ku nkyo ino saawa 12 ku saawa ndala kati ng'ajja okulira nga nze mmaze okama aye saawa eno tikasobola akama olw'okubanga ndi lubuto yangu
The manure got from the cow dung is not only used in the banana plantation, but also used as a fertilizer in other grown foods. Those farmers who we have supported, we shall continue supporting them through our normal extension services, and we hope this project is going to be sustainable. Even after 10 years, can come back and see what we started, still continuing to assist the farmers. Process yokuba nti eri kutambula buli mu bantu okujja okutuusa ku bantu abayikumi n'abantu bajja okuwaayo ng'ekisa kikoze ki kijire n'omuntu aluzinga interest mu group ate oluisi ezaala anume ente edindi sobola okuzaala enume bajja okwesanga nti member aluzinze interest muki mu group ate nga tugaba ki nkazi nkoba nti singa yesu kiba kisoboka bandi jongeyo ku emyaka eki egindi yasobola okutongera ku mu group ngaki abana kibiina bona bafunamu oba oli awo ni comment okutwaliza abalala yona group edindi abanga dingirawo olw'ensonga tuwulira nti oba oli awo programu eno ekoze bulungi okusinziira ku programu edindi genjire ngambona tusaba nti ebanga y'okuku emisomo batutwalenga kutusomeku tweyongere okuboneka nti bana ife bona abandi babonere ku ife kabiri etakuma ku ife twenka esobola okuba nti yo n'abandi babenga bona bafunaku ebirungi betutaso okulengera penso okufunaku bona beyongere mu disitulikiti eye Mayuge. Tweyanza era tusaba kyongero nibala ife bana basigale nga balinga ife mpigano kuba mpigano tulinga ekyokubonerako. Tweyanza abantu tamwe sendo kuba nti batuwente dino kubanga batuwadde abwerere. Tusabira acha donor agency titwidi gedava n'abo abatukola mu mulimo okubona nti tuwente dino. Nebaza abaleta programu eno eya DRSP olw'ensonga nti bajja okukiringamu. In fact ife abasoga abandi titwidi tubona omulimo nga guno tugweta mulimo mukalangafu aye kasobanga otaireyo ebirowoozo n'amaani kwegamba kuganulwamu ino ate era DRSP yebale kuidda tujebaza olw'okuba nti ekoze omulimu munene okusobola okuyamba ife abantu ababulido era tukwabukobe nti eje mu maiso. Ndikwenda mbe bulungi nve mu mbeera ey'obwavu ati si ojja okutuuka wano nga zeeno oba oli awo mpakinzeeko ako kapipiki nga kaviire mu nte eyo. The District Livelihood Support Program is a 7-year government program